Through a lifetime spent in the pursuit of knowledge, one question consumed me. How did our world come to be? The old ones perished 1,000 years ago, triggering the extinction of all life. She showed me how it was reborn. A little outcast girl, ignorant of her own importance. Through her, I learned that life was only saved through a technological miracle. Zero Dawn. A terraforming system composed of 9 subordinate functions, each playing its part to reshape Earth from a barren rock to a lush landscape. Tended and protected. And with her, secret of them all, the secret of her birth. That she is a clone of Elizabeth Subek, Zero Dawn's creator, born to prevent a new extinction. Driven by Hades, a malevolent AI, given sentience by a mysterious signal of unknown origin, and with a little help from me. She prevailed in a great battle at the city of Meridian, becoming a champion for all humankind. But as useful as she has been, now I must leave her behind. For as she strives to put right what Hades sundered, I have made a new discovery. One that heralds both destruction and opportunity. This is Horizon Forbidden West on the PlayStation 4. It's a game provided by the Maryland Library System. It's on 2 discs. There's a data disc that I had to install first. It's like a 40, maybe 45 gigabytes. And the rest of the game's data is on this play disc that I'm using right now. This is Spanish language audio here. Because I couldn't find a Dutch. I couldn't find a Dutch option. Which is fine. I decided to put on the Spanish language audio for this game. Y solo yo puedo repararlo. Solo yo tengo tus genes. No tardaremos mucho en alcanzar el punto. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia, la IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño.
Camino bajo un brillante cielo nocturno, por un campo de flores. Y cuando llego al centro, estás ahí, Elizabeth. Esperándome, aunque estés muerta desde hace 1000 años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Y por un momento, me siento completa. Pero es algo efímero. So the music is really, the music volume is really low. And I guess it was pretty low on the title screen too. I can crank it up if I need to. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que desaparezca. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea con tal de conseguirla. Lo prometo. ¿Barl? Pero sí es Aloy, la redentora de Meridian, ungida de los Nora. ¿Sabes que odio que me llamen así? Considéralo un castigo por abandonarnos justo la noche en que vencimos a Hades. Crecí como una marginada, ¿recuerdas? No me gustan las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Solo digo. ¿Y qué hay que hacer? Debe ser urgente si te fuiste tan rápido. ¿Explorar ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la plaga? Ambas cosas, de hecho. Pero... debería... Oh, no. Te he seguido mucho tiempo. Está bien. Después de lo que hiciste para ayudar a los Nora y a mi familia, juré ayudarte, sin importar qué. Pero no te irás. Seré tu sombra. Ok, pero si vas a acompañarme, tendrás que ser capaz de ver lo que yo veo. ¿Un foco? No pensé que tendría tu segunda visión. Luego te daré otro más y aprenderás a respaldar tus datos. ¿Datos? La información del dispositivo, hay mucho que explicar, pero lo haré sobre la marcha. Esto es lo que tú sueles ver. Desde que era pequeña. Vamos. Yeah, the visuals do kind of look kind of rougher compared to the original game, as I recall. Which I still have. It was a free download about 4 or 5 years ago. So I still got it on the hard drive over here somewhere. Vamos. Bien, me hice un par de arañazos por el camino. Busquemos hierbas medicinales de respaldo. En fin, empecemos con tu primera lección del foco. Muy bien. Manos a la obra.
In the game, probably. Plantas no se parecen Yeah. a las de las I tierras remember the cercanas. original game being this verdant. El foco te ayuda a buscar las que necesitamos. Let me check on something. Yeah, the volume, yes, maybe that's the problem. The audio is really soft. Let's try that. Yeah, audio was really soft, so I think the hi-fi setup might have screwed me up. They might assume I have a center channel or something like that. Let's see how that goes. Music's still really soft. Let me check on one other setting. Difficulty set to hard for this part of the video. Yeah, let's see how that does. Yeah, and I can sort of hear the music now. It might be really pared back. I wouldn't be shocked. No save. It might be an autosave. Yeah, we don't need the berries. I have the guided mode turned on, so there's going to be a lot of stuff here in the HUD. I'll turn it off as I get later in the game, probably. I'm still trying to learn how to play the game, so I have all the guidance turned on so I can see where I need to go. It's an open world game. I'm not sure how demanding the traversal is going to be and how important navigation is going to be, so we'll see how it goes. But yeah, like I said, I played about, what, 40, 50 hours of at least of the original game. I bought it at one point. It was like a $10 game. It's consistently on sale. Let me rephrase that. The disc was on sale pretty consistently at GameStop. I got it for $10 back in the day. Then, I think during the summer of 2018 or something, there was a state of play where they were allowing people to download the game for free, which is how I downloaded it. So I got that and Ratchet & Clank way back in the day. So I still have those on a hard drive over here. There are a couple of other games where they do that too, like The Witness and one other game, I forget. Where am I going? Okay, I have to eat the berries. Okay, fine. Amarga. Sí, pero bueno, al menos me hacen sentir mejor. Muy bien, deberíamos continuar. Yeah, so this game does look Debemos like, recoger yeah, las plantas this de esas is, por el camino. Sí, bien pensado. yeah, the visuals do look like they've been pared back. También hay brotes rojos de esos. Yeah, I would say the game looked better, the original game looked better on the PlayStation 4. Ay, acabo de tocar algo viscoso. No hace falta que me convenzas. Las ruinas de ahí, ese es nuestro destino. Hay varias formas de bajar. No sé quién puso las cuerdas, pero podemos usar la tirolina para bajar. ¿Qué buscamos exactamente? La copia es una IA. Es difícil de explicar. Es algo así como unas instrucciones que pueden salvar el mundo. Suena complicado. Good, good. This, I want to say Horizon Zero Dawn did have... Tuve Hold on. un percance por el camino y perdí buena parte de mi equipo. Yeah, Horizon Zero Dawn had 60 frames a second on the PlayStation 5, right? I mean, if you play the PlayStation 4 version. Saqueando restos de máquinas como siempre. Y allá van. Parece que dejaron unos restos. Yeah, these are the sort of compromises you expected when a PlayStation 4 port of a PlayStation 5 game came out. It looks kind of rough. Looks rougher than Esa usual. máquina tiene muchos flechazos. Miremos más de cerca. Better be dead. Alguien abatió a esta máquina hace poco. ¿Quién más vendría aquí? No lo sé, pero será mejor fabricar unas flechas. Podría haber obstáculos ahí adelante. Hay madera del risco junto al arroyo. Ridgewood always up to no good. Muy bien. Vamos a crear unas flechas. We got a weapon wheel. Craft.
No hold. All of the hold toggle functions are set to toggle, so you don't have to hold the button down to do anything. And I'm a fan of that. Listo. Yo igual. Flechas listas. So where are we going? Oh, here. Flechos listas. I never knew that flechos meant arrows. It's in Espanol. No one ever taught me that word. Hay una escalera. Pero no llegamos desde aquí. Nada que una flecha certera no pueda despejar. Solo hay que darle al obstáculo. R2. So aim at that red piece of... Aim at that red lock, huh? Funcionó. Te sigo. Yeah, the music is really low. Really muted. Not complaining. It's kind of interesting. I turned down the sound effects, too. Por la diosa. ¿Qué era este lugar? No lo sé. La transmisión... Habrá que buscar una entrada. ¿Y qué fue lo que pasó cuando me fui de Meridian? Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estaba, se armó un escándalo. Pero luego algunos de nosotros pensamos que no te irías sin un buen motivo. Tenían razón. Where am I going exactly? Find it. Okay, so I find an entrance, huh? Creo que no hay forma de cruzar. Okay, so I guess we're going this way. Wait, did the guy disappear? Examine blight. Wait, what blight? Yeah, I just saw it. Why is that disappearing? That prompt said examine blight. There we go. Se extiende rápido. Hace 6 meses no había nada. Ahora está por todos lados. It's the red crap? Like a red tide or something? Hold on. It's yellow. There's a yellow there's yellow paint somewhere. I better grab that. No? I saw the yellow paint. I thought I was supposed to that was supposed to be the way up. Aloy, ven. A lo mejor podemos entrar a las ruinas por aquí. Oh, here? So what was the point of that yellow paint that I saw earlier? Huh. Over here, then? Can we crouch through there? Nope. Es por aquí. Aren't I supposed to have a melee weapon? A la hierba. Nunca había visto una de esas. Yo tampoco. Las máquinas muertas lo tienen en alerta. ¿Qué propones hacer? El foco nos ayudará. Podemos analizar la máquina antes de pasar al ataque. Ok. I pressed the right bumper. We'll have to hold it down, hold it? No, it's scanning right now. There it is. Saw the little parentheses over there. It's not working. Scan the machine optional, huh? I'm trying to scan it. Like the right stick doesn't seem to be working. There we go.
So I do have to hold it down. Weird. Ok, ¿ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles. Entendido. Detachable. Attack removal. Su ojo es un punto débil. Weak spot. Press the trackpad to look at the weak spot in the notebook here. Okay. If you can get the eye. Estoy listo. They didn't say kill it. Okay, I could kill it. Concéntrate. So how do I get the eye? Ow! Bastard. Wait, what? That's a long load time. What just happened? Maybe I just died. Okay. I didn't have to kill it, apparently, but I wanted to just get it out of my way. ¿Encontraste algo? Algunos suministros. Oh no, this must mean I'm bad at video games. I failed early in the game during a tutorial. Se aproxima otro. How do I crouch? Bien, concéntrate. I was trying to crouch. Am I not crouching? Open no ideas. Yeah, where's the other dude? Excuse me. Get out of that. Okay, where'd he go? Hey, crap! What? Eat on the run, which is always good. Can't climb that. What's up? Where's my friend? Ow, wow, 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 wow. That sucked. Okay. He actually has good aim. Yeah, the music's really soft. So what are you gonna do? I can't climb that for some reason. Okay, fine. I don't know what's going on with that. Careful. Let's go around. Okay, he got me. Just a second. Whoops. Don't know what happened. Okay, melee works. Otra escalera. Hay que darle para desplegarla. Probably should have done melee earlier. Después de la conmoción por mi partida, ¿qué hizo todo el mundo? Bueno, al terminar los festejos, mi madre se llevó a los demás a la tierra de los Nora. Yeah, thanks for nothing. Y yo partí en tu búsqueda. Yeah, where were you during this whole confrontation? Thanks for nothing. Alguien le disparó a esta máquina. So what's the run button? Yeah, the right stick is for scanning. Oh, stop. So maybe that's why it didn't break. You need to hold down the button for full strength. That's what I get for playing hard mode. Ate about 6 of those berries. Sí,
El primero lo encontré cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo botín. Los repuestos vienen bien. Crouch. So that's the crouch button. Because I thought it was the left stick for some reason. You press the left stick to run. Is there stamina? Y'all know if there's a stamina meter here. Por aquí. Vamos a entrar en unas ruinas de los antiguos. Que la diosa nos proteja. Bienvenidos a la instalación de No lanzamiento de pasará nada Farsinit. ¿Farsinit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodón, pero... ¿qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Nope, should be fine. Creo que podemos forzar esta puerta. Yeah, they never told me how to use the melee attack with the right trigger. That's kind of weird. I haven't played the first game in like four or 5 years. Equipo So de escalada. Parece que alguien descendió desde arriba. No sé quién dejó esto aquí, pero quizá mató a esas máquinas de antes. ¿Y dónde está ahora? well, I got the loot. There'll be some more berries around here. ¿Y ese hedor? Un campamento devastado. Habrán venido en busca de chatarra. Ácido. Eso explica el olor. Además, parece que algo grande entró por arriba. Y se estampó contra el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que examinar los escombros de ese hueco. Lo que haya pasado por aquí lo echó todo abajo mientras salía. Si logro quitar los escombros, debería poder despejar el camino. A lo mejor encuentro algo que nos ayude en el campamento. Aloy, por aquí. Creo que encontré algo. Good. Guess we already touched them earlier. Creo que esto es una especie de prototipo Oseram. Parece que el gancho puede agarrarse a otras cosas. Se arrastra con este mecanismo. Parece averiada, pero quizá podamos repararla. Enganchar los restos. Y arrastrarla. Podría funcionar. El foco nos ayudará a registrar el campamento en busca de algo para reparar la herramienta. Mi foco detectó un par de cosas interesantes. Pobre tipo. No. El ácido atravesó su armadura. A place in particular I should be searching? Oh, I see something purple. Just a second. Hay muchos suministros. Planeaban quedarse una temporada. Well, Wakanda forever. Let's grab the purple. Una pieza de máquina. Ayudará con el mecanismo. More over there. Yeah, right over there. Cable de máquina. Resiste más que una cuerda. Bien, creo que ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá crear algo mejor. ¿Podrías usar este? Related note, apparently Lego Horizon is going to be out for the Switch. Not a real Horizon game, mind you. Just a Lego variant. We're going this way. Yeah, over here. And of course, I played MLB The Show 23 on the Switch just the other day. So, I'm not opposed to getting PlayStation games on a Switch. More cash. Polecaster. Grappling sounds amazing.
Not talking about Just Cause 2 or anything, but let's see what we can do. Mira, el garfio está listo. Probémoslo con los escombros. There. I have to hold the button down to confirm that. I'm pretty sure I changed all the hold button prompts to toggle button prompts. But whatever. I'm holding R2. There we go. Ya está. Let's see. Do it again. The other one too. There we go. Had to pull both sides, I guess. ¡Wow! Resultó mejor de lo que pensaba. There we go. So now that I'm carrying my arrow, I can use a melee attack. Vaya, parece que salir de aquí no va a ser nada fácil. Debería escanear la zona. Hay que encontrar una manera de seguir. Found it. ¿Qué es esta cosa? ¡Wow! Buenos días. Soy Oswald Dalgard. Y tengo el honor de presentarles... El pulso no detectó gran cosa. Mejor escaneo. Olviden lo que creen saber de nosotros. No subtitles on the Spanish AI they got there. Tengamos que cruzar 8.6 años luz. Here we go. Now it's on. Por favor, continúen el auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. Ya lo averiguaremos. Some reason, well, I saw the turnstiles and I thought we were going to a subway. Maybe it's an actual auditorium. Maybe there's a Taylor Swift concert over here. I'm scanning. I saw like one blue dot. La zona con mi foco. Thank you. Up here. Yeah, I saw something up there. I can use the polecaster. Yeah, I got a data point. And another one. Gotta get closer, I suppose. Do I have to hold it down? You have to hold it down. Yeah, I guess I do have to hold it down. Okay, I swore I saw a data point. Over there? Okay. Might be some interface problems because I'm pretty sure I said all toggle, not hold. In fact, that would have been here. Yeah, the weapon wheel slowdown can be normal, slower, or slowest. Okay. So it can be real time if you want. Gauntlet runs quick time events. We'll see how that goes. Yeah, I said all toggle down here, so I don't know what's going on. Whatever. Where am I going? There is something here, but is there anything I can grab? Yep. It's yellow paint. Creo que abriré el foco. A ver qué encuentro. I found it. It's right here. Debería ser capaz de subir ahí. Grapple. Okay, grapple. Gotta follow the yellow paint. Triangle? Yeah. R2 triangle. Oops, wrong button. Wrong button, wrong button. Triangle. R2.
Yeah, I figured as well. No funciona. Okay, I gotta do it again. Give me a second. I gotta set this up. It's gonna be a whole thing. Oh no, I guess you can't play video games properly. Just a second. Triangle. Ay, no es por aquí. Ay, creo que no lo estoy haciendo bien. I have to do it while jumping? Do I have to do it while jumping? Yeah, I can go over here and do it. Just a second. Might be a, yeah, there might be a trick. R2 triangle. There we go. Like that. No funciona. Jump and tap X. There we go. Okay. Ah, ya. Okay, whatever. Thanks for telling me. Garfio es útil. Lástima que solo tengamos uno. No te preocupes, veré cómo puedes subir. Get rid of that. So I have to put away the arrow, then hold down the right button, and now I can release it. So I thought that data point might be useful. Maybe it's not. Yeah, these controls are gonna take some work. Yeah, this is that. You saw all those X's in the Decima engine. It's like Death Stranding or something. So I don't even have to use the grapple here. I can just jump and tap the jump button in midair. Parkour, huh? Yeah, so like Death Stranding, they show you where you can. They show you where you're allowed to cross the river, basically. I do need to play that game again. It's one of those games I've always been meaning to get back to, and when the Switch 2 version inevitably comes out, I probably will. Sprint. Woohoo! I really need to play way more Death Stranding. Like, I kind of got just kind of like the first two worlds, basically, the first two chapters. Because I haven't gotten to the part where you can start building roads and stuff yet, but very curious. Yeah, this is what Jess, what's her name, from Giant Bomb was talking about. You know, tutorial dialogue, basically. Put that away. Suministros. Okay. Usaré el garfio para acceder a ellos. Triangle. No alcanzo con el garfio. How much closer? That closer? Oh well. Aloy, ¿podrías bajar la escalera? Sí, ya voy. Surprised I couldn't shoot it. Gracias. Yeah, surprised I couldn't shoot it. Another 90-minute prologue in a AAA video game. Los humanos, el Homo sapiens, nosotros, sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas. Y ahora Farcini da el siguiente salto hacia el futuro. Por eso nos honra haber resucitado la Odyssey. Lo que los gobiernos abandonaron en órbita, Farcini lo realizará en menos de 10 años. Y eso es solo el principio. Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odyssey y su tripulación a donde nadie ha llegado. El sistema de Sirio. Allí crearemos la primera colonia humana fuera de la Tierra.
Puede que la Odyssey tarde 300 años en llegar. Pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que está en camino. Como decía nuestro fundador, el difunto Peter Shibumbe, la verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados. Imagen detenida. ¿Los antiguos podían volar por el cielo? ¿Surcar las estrellas? Pues sí, más o menos. Esa nave, la Odyssey, y ella jamás aterrizó en otra estrella. Algo falló y explotó. Yeah, they translated sort of into más o menos, which means more or less in Espanol. So it's kind of a weird decision. Like, how do you translate, you know, phrases like that into other languages? ¿Para su colonia? Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. Veamos qué tienen que decir. Yeah, speaking of localization conversations, the localization discourse went wild when Metaphor came out. Inestabilidad económica, nuevas pandemias y ya sin control. ¿Cuánto tardará otra catástrofe en causar un peligro inadmisible para la élite mundial? Aquí en Far Zenith creemos en escapar de lo inevitable y apuntamos a las estrellas. Ya vieron lo que tenemos entre manos. Una infraestructura para la construcción de la Odyssey. Un centro de datos de vanguardia que propicia avances tecnológicos acelerados. Y ya saben cómo gestionamos nuestra imagen pública. Inviertan en nosotros. Reclamen su lugar en la Odyssey. Preserven su estilo de vida más allá de los problemas terrestres. Acertaron en lo del fin del mundo, pero no sabían el cómo. Aún. Así que lo que dijeron sobre el siguiente paso para la humanidad, todo era mentira. Esta gente solo quería salvar su propio pellejo. Sí, bueno, al final no les funcionó. El tal Oswald mencionó un centro de datos. Ahí, la copia. Debería estar almacenada. No podremos cruzar a nado. Tendremos que dar un rodeo. Vamos. Okay. So we'll get to it. Is there another save point here? Because I want to be able to save the game and end the video. I'm probably not going to be able to get through this entire prologue in one 1 hour video, which is unfortunate. But, Eran capaces de hacer muchas cosas. Para bien o para mal. Eso parece. Me pregunto qué se siente allá arriba, entre las estrellas. We're going around somewhere. I'm not really worried about looking for any more crap. Let's just get out of here. Let's just advance the story. Hold up, see content. Let's just do that. Then get to the open world. Like, assuming the game was actually ready to start, assuming the game was actually ready to begin playing, they were probably loading the open world in the background during this section. So you can start playing now, but this game's going to require like another hour of footage installation. So yeah, you give people the first 30 minutes right away, and then they install the other, you know, you give people the first hour of content right away, and then the game loads the rest of the content in the background while you're playing this part of the game. A lo mejor el foco me ayuda. Thanks. Tendría que poder sacar esa cosa de la pared. Hold. Sorry, I forgot to hold. Like God of War, I guess. Parece que funcionó. Adentrémonos más en las ruinas.
Gotta prefetch the next bit of assets, I guess. It's like squeezing through a narrow passageway. ¿Qué es esa cosa? A los Oseram. No bajes la guardia. No lo tenía pensado. Arriba. Ten cuidado. Solo falta que llamen a sus amigos del subsuelo. Acabemos con ellos en silencio. Derriba al de la izquierda y yo al de la derecha. Ok. Aquí voy. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero debería escanearlo para ver su ruta de patrulla. Debo acercarme más y mantenerme oculta. Tagged. Highlight track. So it saw me for a second, but I need to get to the next batch of red flowers. Yeah, we're good. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en Of silencio. course. Solo tengo que esperar el momento justo. Es el momento. What rock? Yo, where's the rock? Oh yeah, down. Down. R2 and down. Ya está. Ahora la abatiré con la lanza. You have to get it to turn around. Over there. Nope, not that. Down. ¡Maldición! ¡Me vieron! Yeah, what was the button for the silent strike? Yeah, what was the button for the silent strike? I thought it was gonna prompt me for that. It says kill it with a silent strike, but never said what the silent strike was. Aquí voy. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero debería escanearlo para ver su ruta de patrulla. Debo acercarme más y mantenerme oculta. No funcionó. Probaré de nuevo. ¡Maldición! Darn it. That wasn't a silent strike. That technically wasn't a silent strike. Okay, so it's gonna be one of these insta fail. Fine. Aquí voy. I played on hard difficulty before in the PlayStation 4 in the original game. I'm not Primero scared. debería escanearlo para ver su ruta de patrulla. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo tengo que esperar el momento justo. What is the silent strike? R1. There we go. Now the prompt appears. I was hoping the game would have made that clear the last time I snuck up on it. So I failed because the prompt didn't appear. Give me the loot. Yeah, what else we got? Is that yellow? Somebody was yellow paint. There it is. We got our yellow paint right here. That's how it's done. Nada que no podamos manejar. Kill the humans.
I don't see any other tall grass I can hide in. Oh, there's this tall grass, I guess. Yo te cubro. He's actually helped out last time. It's good to see. Can't jump up there. Yeah, we can see him. Got X-ray going on now. Tag target. Listo cuando tú digas. Tag target. That can't be good. Highlight track. Mi arco está listo. R1. So you don't have to get too close to it. And his friend might show up at some point. So let's get back in here. Yeah, he's gonna investigate in a second. Let's go around. Throw a rock over there. Down. Rock. Yeah, there you go. Go get it. Might be too far away. There we go. R1. See? That's how you do that. I'll take all of that. Thank you very much. I figured he was going to investigate his dead buddy. The dead Decepticon buddy. I'll take that. Guess when I'm done with the video, I gotta get my pizza ready. It's football season. Come on, y'all. Gotta get it done. And we're good. We're good-ish. Ah, crap. Uh-oh. What? Just for that. Yeah, I did that wrong. That. Healing. Y'all gonna help me? I guess he's not gonna help me. That's fine. I guess he's not gonna help. There's no way he saw me. I guess he did see me. Kill him. Is he dead? Not yet. Now he's dead. Alright, so I let that one get the best of us, but Ya lo sé. Con todo el asunto de intentar alcanzarte, no tuve tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, ungida. La plaga también llegó aquí dentro. Whoops. Don't stay there. So where are we going? Over here? Avoid the red crap. Yeah, avoid whatever that blight is, I guess. Parece que este pequeño fue víctima de la plaga. No pudo escapar. Espero que no sufriera mucho. Hey, look, Captain Planet. We're still trying to kill the robots here. Speaking of the blight. Where are we going again? Was I paying attention to where we're supposed to be going? You guys stick a tree right in the middle of this. That's like a great idea. Can't get to the other side of this. I go this way. Fine. Screw this. I'm not dead. Swim through that, sure. Alright, so yeah, this game seems fine. It just needs to we just need to get through the tutorial section first. Ooh, a cookout. First of all, who started that fire? Might be an interesting question. Lograron cazar a un par. Give me the loot. Where are we headed? Up? Here. Parece que aquí había una barricada.
Las máquinas la habrán atravesado. Yeah, they cut the power. They're gonna cut the power, man. They're animals. I'll take that Lo health guardaré potion. para después. Supongo Yoink. que no tuvo oportunidad de usarlo. So I guess they started the fire. Cuidado, hay trampas. Ah, tal vez pueda desactivarlas. Bien. Conseguí recuperar algunos suministros. You have to hold No down the volar button. en pedazos. La desarmé. Ya tengo más suministros. So the toggle function isn't working properly. I don't know what's Parece going otro on. campamento. Ya que estamos aquí, quizá podríamos fabricar algunas trampas. Nos serían muy útiles contra las máquinas. Bien pensado. Esto me servirá. Bien, creo que tengo lo que necesito para una trampa. So how do I craft this crap? Hold down. There we go. Craft. We're creating a blast trap. Ya está. There we Una go. trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le atacó. Well, no, it was an explosion. Aquí, Aloy. Creo que veo un modo de subir. Here? No, wait. Where? Oh, up? You know, I would love to know where their save spot is. There we go. Máquinas Alloy de Ninja aire. Warrior. Creo que no nos vieron. Será mejor escanear. He visto esta máquina antes. Es un acaparador. Para mí es nueva. Veamos cuáles son sus puntos débiles. Quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Weak versus spear. Careful. Guess they want me to use a blast trap. There it is. Where'd he go? There he goes. Gotta tag him. Down. Coloco Bye. hasta aquí. Uh-oh. Where's the trap? Hold on, I gotta get out of here. Ah! Stupid, stupid. I think the game auto-saved, I hope the game auto-saved. Yeah, hope the game auto-saved. He's not gonna follow me down here. Where'd he go? Yeah, there was a blast trap. I'd love to know where it went. Silent strike. Got one of them. Uh-oh, the other one got mad. He's not gonna die, is he? I think this will be fine. Can I do a silent strike on him? Nope. I guess I can hide here. Think I could probably do a silent strike on him. Nah, it's too hard. Alright, just a second. But I have healing potions, of course. So that sucks.
Well, right back to business. Okay, where'd he go? Still set up a silent strike. Got him. Eat it. Alright. Sigamos adelante. How many more healing potions do I have? What is it? No. Not L1. Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo. Hold down. I need more Todos wild contienen meat. secretos, pero cada lugar es distinto. That's a waste. Oh well. I have to practice that. I have to practice crafting all this crap. So I hope the game auto-saved is all I have to say, because I'm running out of time here. Still a better paced opening than Skyward Sword, am I right? God, why would you spend 2 hours? 2 hours running around doing fetch quests before the game even starts. Good lord. I would love to be able to get some more medicinal crap. Got some berries. Yeah, I got some berries at least. Sent to my stash. I guess I ran out of crap, so it goes to my stash. Okay. Collected too much trash. So that's the reason why I have to keep looking, because I need some healing items at this point. And I think most of this stuff is either going to be sold or used to craft, like, what, spears or something? I forget what the burrower shards are for. At least in the first game, they were used to craft, like, consumables, as I recall. Need to go up, right? No funcionó. Nope. So I'm gonna have to go up another way. Is there any other yellow paint around here? That looks important. Bunker door. How do I... Can I make grenades? That would be amazing. Let's go over here instead. You want me to go this way anyway. Yellow paint. Wow. La máquina que vimos antes estará haciendo de las suyas. Espero que no aparezca por aquí. Is that a jump? No. Yellow paint. Yeah, that's how that's done. Cool. Let's fetch the next area. Arreciando afuera. Sí. Son cada vez más fuertes y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero solo podré hacerlo con esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha. Oye, Barl, aquí hay datos. Puedes escanearlos con tu foco. Oh, these areas? Estos datos mencionan la tecnología que Farsinit intercambió con Dawn. Pero no explica Nope, not that, not that. lo de la copia de seguridad. Estaré alerta por si hay más datos. Is that like lore? Veamos. Hay muchos glifos. Lo guardaré para estudiarlo luego. So this entire first hour is a prologue tutorial that's on rails, but the open world, I guess, shows up after the rest of the game gets installed. Way bigger. Which would be another excuse for the game to load a bunch of assets in the background, one assumes.
Let's see, it loads it loads Act 1, it loads the prologue area, then it loads the Act 1 area, then it loads the Act 2 area, and then the rest of the game gets installed eventually. Which seems fine to me. Like I said, I keep saying we're going to end the video soon. Por algo tiene 1000 años de antigüedad. Es una especie de sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. ¿Ansu? El sistema de terraformación Zero Dawn fue ideado por la doctora Elizabeth Sobek, con sus 9 funciones subordinadas. Gaia, el núcleo del sistema, desarrolla modificaciones planetarias avanzadas, lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Operación Fase 1. Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Zero Dawn estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, Zero Dawn podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo Hades. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobek. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo, así concluye este resumen. Ay, pensé que Elizabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. Farsini robó a Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual a ti? Está bien, Barl. Nos parecemos porque somos la misma persona, genéticamente hablando. Pero ella era uno de los antiguos. ¿Cómo puede ser ella? Porque no me dieron a luz. Yo fui creada por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui marginada desde niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso. Se llama Gaia. Y por largo tiempo ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Y ella me creó para recuperarla. Soy la única que puede. Y este lugar es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. Que ella no es la diosa, Barl. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora... El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaia en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Wasn't paying attention to any of that. So, where's the save? Yeah, I guess the game is automatically saving. Intel update? Well, I've heard they've been having problems. They might get bought out by Qualcomm. That's another issue entirely. Mira eso. Aloy, por aquí. Encontré algo que podría servirte.